Fatal fatu Amerika Samoa ne vai ngole fiafi malor so fo manuia o tatu tonu mai fo i le nei a solua ia malo le ili tatu tunu fenga ye fo i fe au manga ruenga masani ia me se fo i o lea ua tatu ye fo i le nei a fiafi ia ua sauni fo i e fata o tolia ia moenga ia ua fo i malo longo nei po talo fa ili tatu tunu malo so fo manuia fatalo fatu i le au whainga ruenga ngā lue le tua i fata whaitaulanga i fie tono o tātou tunu. Le ngā tei lea, i o le fatalo whapto fo i le pa ia lasi lasi o le tātou tunu. O le tāftolo o lau whainga mālotu tuila mamanua le tātou mālolo tu i whale le ngā tei lea o le au au te tele o Amerika Samoa i tupu matamali i a li matamai tai tamamantina mātua. Ia le ngā tei lea o le lalowa o si o tātou tunu. O le o tātou taunu mai i le nei fo i asolua, segment 27 o le tātou whasalalaunga lona lua se fulu ma le fitu le nei talu o na whawaina le nei polkalame ua whaingoina tala le taui late night show ia ma le polkalame ua whaingoina my view or our view and what is your take? Ia, o mata upu ese uma o lo mātou tu inatu ia ua mātou sue ina ia mwhape fo i o na mātou tautua ina i le tunu e ala i lau whita whaafonga ia e maise o lau si da fia i meo lo o tutupu i o lau whanua ma lo o tunu mai lea taimi i lea taimi o le tātou wanga ia amataloa le tātou polkalame le nevaenga o le pō ia wa fo i le tuturi mga whatau soi fua pia i le whatautonga o tātou porkalame. Ia wa fwoi ni mta upo la tātou soa lau liwi na le fiafi. Lo mātou tamai o i langi. Mātou atuiru mō lau fio i le neia fiafi o le a mātou sauni e tā pena stasi o whapoponga o le mātou porkalame. O le tātala le taui a wāle tau tuaina o Amerika Samoa i lana whaafonga mai. Mātou wala au i lau fio o a mta upo la mātou tango fia i le mātou au nanga i le neipo. Ia whaulu whale la o fio maa o ai i mātou. I le mātou savalinga, le mātou au nanga, ai maise o le mātou tautua. Ia ai maise fo i au ngā, e whaasau i nai, se nganga, a o se soifua. Mātou wala au i lau fio maia se i e mafutaina i mātou, a o mātou ngā lue li nei a fiafia whaatino li nei au nanga. Mātou wala au fo i lau fio, o a fuafuanga o nei pō le a mātou sauni ai i vaenga o te toe a mai se nisi o lo watunu o le a fōfō malanga i le nei pō mai la tau o taunu mai whaafitai i lo wanga le lei ai mātou te ole i lau fio se i e pui lo lātou fola watu i lunga o le ea i le nei pō ai le ngata i lea o la mātou te talo ia te oe tamā se i e whaafu i mātou li i afu lau tele o lo walo whape a whai o le a mātou ta oto yo mātou moenga i le nei pō. O la mātou talo na, e ala tu swafo lo al pelo Yesu Kiriso, wala tu ai nei la mātou te talo. I le whaavavau lava. Amen.
Te watala whatu tātou atunuu, leo tātou toe taliu mai mō le amatalia o le tātou porkalame le nea fiafi, whaaftai whaaptoa I le sunga ia Damako featuring SJ Damako featuring Sarah, ia lea na o tau whaafonga mai ei po le sunga ia saia, ia lena o tau whaafonga mai ei na tala atua i tātou porkalame mantua, ia le aiso mātou anga waa whaapitoa pe whaatangaina mātou tu whaongaina nei musika pe tai, ona o le tautua o loo I lunga o le YouTube po le mafu anga lea, o loo mwhai ei ona mātou whaongaina I le mātou porkalame, ia le ona whailo pe le manua langi, I le whaafonga mai ei la tolo mai moi lunga o le Facebook page al tala taui. We don't own any rights to all the music we play on our program. Ia, I le leila fiafi Amerika Samoa, o le tatou ulua I tala. O le mele lei mo tutuila, e le lei mo manua. O le mele lei mo tutuila, e le lei fo I mo manua. O le tūlai mai o le whainga māloa pula mapulu. Ua o lātou tāpenai nei na tāpenai nai. Ina ua tūlai mai le whainga māloa mawhilwhilia le sunga I le whaatonsili I a pani sene tau aveina. Ia le ofisa o le Department of Port Administration. E au fiai le airport management. Ia whaatasi ai ma le seaport. I le masina la o a perila o le tausanga le nei. O le taimile na amatai o na ngā lulue. Le fionga le whaatonu I a pani sene. Ia ma le au whai ngā luenga le Port Administration. Le sui whaatonu, ia ele ngata I lea o le au whai ngā luenga atoa. O I lato wia, na o lato whaata oto I na se plan. O le me le leimo tutuila, e le leimo manua. O le vai aso le nei. O le vai aso nei o le tāpuni ai, le bit whaapitoa, le o tu I nātu I company I atunu I whafu. E whai mai ai a lātou proposal ma tau whonga. I le whaatupeina lea, po le fausia lea ma le tu ina mai o ni waa se lua. O nei waa e lua, ua whaingoina o le Damon Fast Ferries, 4212, ia o catamarans, ma o neiva e lua, ua whaatulanga ina e tautua ina manua. Ma a whai e whaataunu ina ato toa le whaamoe moile nei, ia ua tūma ua lunga le ai o le whainga malo, ilo lātou tūlai mai ile nei fo I vai tau. O le fisili, e whaafeo na whaatupe le nei poloketi, lua catamaran o le tua inga Damon Fast Ferries 4212 lea o le a tapuni le vai aso nei tau whonga o lo ngafa ma le vaenga le procurement ia o na maile o tau whonga mai company o lo whaua vaa nei ia ma o le a e sila sila i ei fōringa le vaa. That's not exactly the Manua boat, but o le tua inga tonu le na catamaran Damon Fast Ferries 4212 o le itu ai ngā waale nā ia mwhai o na e anga ilunga o lau YouTube page ia ma e tala ina e te viewing ai ia ata o le waale nei ua fua le mata ngā ruenga o le Port Administration i le vaenga le seaport male malai waalele e au maia mō Amerika Samoa e tautuai manu. O le mānai au le whaatalitala noanga ma le sunga ia pani sene. Wa ia whaata oto mai ai se awala o le moe mitinga a le fionga le kovana ia pula. Ma le fionga le lutena kovana ia pulu I le ave o le wha mua mua mō manua. Ia o tātou si le fia umar taimil nei. O lea e malanga le waa I le po. E tapena maa itu le whainga malanga manua. O na malanga le po, ma le wha moe, e malamane tae au o taunu. O le suinga fau lea o le ai nei, pe a whai o le a wha taunu wina
le au mai o le nei vaa i o nei vaa e lua i Amerika Samoa ia o le amatu atu lai mai ei se wha ma avenga tele mo manua mai o le awhaingo fie fo i whemalanga inga mo manua o se wa inga le nei i le talitala noanga no mawhaia ma le sunga i a pani sene e whaamatala ai Gadamarans nei e lua ia o le tu ainga le pe o no whaeloa atu o le Damien Fast Ferries 4212 lea ua whaatulanga ina mo Amerika Samoa e tutusa le lei a fōringa o le waa lea la e sinsila ma ia i lunga o le ata o lau TV e tutusa le lei lava lona fausanga le nā o le sais le nā o tu tonu o le anu whale o le tusa le lei a ma waa ia o lo tāpena pe a whai e mai a o na tapuni le tau fonga lea tapuni le vai aso nei o le fisili e whawhea o na whaatupe o le tali ua maua le tala ta ui 90% of that project leo ngolo ngā lua le official kovana ia malutena kovana ma whainga malo male mata ngā luenga o wafu ma malai wa lele ivas full percent o le whaatupenga e whaatupeina e le Department of Transportation se full percent o le whaatupenga o le o waa nei e lua ia o le a whaatupeina i le tupe a le apa o le whaamamlamanga lea o le a e whaafonga mai ai o le whaamamlamanga atoa lea ina ua fisilingia le tala ta ui le fionga le whaatonu o le mtanga luenga o wafu mamalai vaalele Party Sene. Don't try, my statement to a lot of people and things like this is don't try to solve world hunger. Just try to solve the problems we have today. And the problem we should have been solving is Manua. Yeah. Not try to solve Tokelau and Nantonga and all the other stuff. That's not our problem right now. Solve Manua. We have not solved the Manua problem from a transportation. And this is why a lot of Manua people are upset. I would be upset. My mother was born in Olosenga. Her mother is from Faleasao. So I'm part Manua. Am I pissed? Of course I am. I'm upset. This is ridiculous, right? And to make it even worse is you go over to, when the boat gets over to Ta'u, the people have to get off on an aliyah to go ashore. And if there's some cargo, they either put it on the aliyah. If there's any fuel barrels, they roll it to shore. I mean, the methods of us transportation to Manua, we have a boat that was built in 2016. It's 9 years old. We're in 2025, but our methods of what we used back in Manua are like back in the 1950s, right? We need to change this. So we decided we're not doing that. The first problem we need to fix is Manua. And that's always been my focus, you know. It's, you know, I focus on the airport, all of the stuff here, but at the end of the day, I'm part Manua. I need to solve the Manua problem, right? So we put on an RFP for 2 fast ferry boats. So the Manua Tele is a boat that travels at 9, 10 knots. The new ferry boats are spec'd out to go at 40 knots. So what takes 6 to 7 hours to get to Manua, the new ferry boats will get there in 2 hours. Yeah. So our plans is now that we will no longer do night voyages. It's so unsafe. It's so horrible for the people. If something happened at Something night. happens at night, we're all asleep. Anybody going to go rescue? I mean, this is a major concern that I have, right? So what happens if the boat is midway between Tutuila and Aunu and Manua, and all of a sudden it sinks, right? Yeah. I can tell you we don't have radio contact from there to here, right? Because the boat is too far out. So you know what we ended up doing? We installed Starlink on the boat as a backup communication and for everybody to have Starlink on the boat for free. So that's something we did in April because we felt the risk was too high, right? So, but what we're doing to solve the Manua problem is we're going to get these fast ferry boats. There's an RFP out already. So these boats will get to Manua in 2 hours. So what we're planning to do. How many passengers? So the boat can carry about 250 people. So the current configuration of the boat, these are boats, we're not going to go build a new boat that we design ourselves. We're going to buy a boat that has been used around the world for the last 5-10 years, has a proven record, right? We're not going to do where we're going to go ask a company to build a ferry boat and we're the only one that has it.
This is almost like going and buying an airplane. Do you go and buy a special made plane for yourself? No, you buy a plane that's already been, manufactured. And it's common out there, like a car, right? Mm. But what we've done with the Manua Tele is we've gone and built a special boat just for us. And there's no other boat like the Manua Tele. Mm. Why do we do this? We should just be buying boats that are running out there today with slight modifications for us. So these boats now, instead of going like the Manua Tele, it goes out there, once a week or 3 times a month, we're going to have these boats go out there daily to Manua. So they're going to leave at 9 a.m. in the morning. They're going to get into Manua at 11 o'clock. They're going to go to Ta'u, offload, and then onload, go over to Ofu, onload, offload, and shoot back to Pao. They'll be back in port around 3 o'clock. We do it every day. Even if it's one person, that boat will go. Because why are we doing this for one person? It's because we want to make sure people in Manua know that you can always go the next day, right? And eventually that will start to build up where people in Manua will say, hey, I can go today and come back tomorrow, right? So that's the reason why we're doing this. And then to carry cargo. So these ferry boats are going to just be for passengers. We're separating the cargo part. We're going to basically look at LCUs that are going to carry fuel and vehicles. So they can also go any other time. They don't have to coordinate it. The docks in Ta'u and in Manua, they can only handle one boat at a time, right? You can't have an LCU and a ferry boat at the same time. This is a problem. We should be able to dock 2 boats at the same time. So we're basically going to expand the docks in Manua to basically be able to handle a ferry boat and an LCU parked at the same time. So we're not sitting there trying to coordinate these things. So the whole point is to increase that transportation back and forth to Manua. So at the end of the day, people can say, hey, it's no difference in me here, right? So can our port in Manua can handle the this new boat, passenger boat? So the ferry boats are going to be about the same length as the Manua Tele, 140 feet long. Where the boats today are able to carry about almost 400 people. We're reducing the passengers down to 250. We're going to add cabins in it. So if there's families that have kids who want to book a room, they can book it. The boats will have 3 classes. They'll have economy, business, and first class. And the services will also be handled that way, right? So we feel like we have a business case around it, because if you look at the airfares to Manua, it's $300 round trip, right? Yeah. Maybe we should offer first class at $300 round trip to Manua on the ferry boats. The difference is that you get more leg room, you can carry whatever cargo you want, right? And you get a meal on the boat, and you get there in 2 hours versus 30 minutes, right? So we're trying to create also that standard where we raise it up so people can also, pay what they want. If you want to go business class, there's a fare for business class. There's a fare for economy. There's a fare for. And I have another question on that. Do you think we have the capacity in American Samoa to feed employees to cover this passenger boat? We specialize for food. Yeah, for food and for sailors. Yeah. So I look at the Manua. Because I've seen a lot of my experience. I've seen a lot of nice ferries that imported by the American Samoa government. The thing that's going on right now is poor maintenance. I agree. So no, I agree with you. So let me cover the food part first, right? So these boats here, the ferry boats, the way we wanted to configure and operate these boats are going to be like how ferry boats are operated in the United States, right? When you go into the ferry boats, if you're taking an economy class seat, right, which is the cheapest, you will basically be able to buy food from a kiosk on the boat, right? That's not a problem. You can buy snacks, drinks, whatever you want on the boat, right? You pay. If you're in business class, right, you'll be sitting at the next level deck above. You'll have wider seats, more room, and also you'll have an attendant that would attend you. You would have basically a meal that comes with your ride as well, right? So if you're leaving in the morning, you're going to have breakfast. If you're leaving in the afternoon from Manua, you will have lunch, right? If you're going first class, well, your meal standards will go upwards too, right?
So other than the seating and the meal set, so we're tailoring that anybody could pick whatever they want. If you want to go business, pay the business price, right? If you just want to go economy and you'll just buy chips and water, knock yourself. You have choices. That's the whole idea, right? Now, when it comes to maintenance, so we are working to make sure that our organization is changing. Before, the way the boats are managed today, even the tugboats today, is the captain owns the boat, and then the engineers report to the captain, and all of the crews report to the captain. The captain tells everybody how to maintain the boat, how to fix it, and we need also have money to repair it. Well, money has always been a problem for us, right? Even for government in terms of maintaining it. It's like maintenance is the last thing we pay. Well, it's the opposite of how I look at things. Maintenance needs to be paid. That's a given, because if you don't maintain it, the boat doesn't run, right? So we are basically beefing up our maintenance. Like, we have reorganized ourselves that we now have a separate maintenance organization that's going to focus only on the boats for maintenance. And then we're looking to also include funding in there to constantly maintain the boats. I tried the ferry that travels between Pango and Matautu the other time. I went on. They gave me a cabin, the private cabin, and I enjoy it. When I went to when I go to the store, the boat, the ferry store, to purchase something to eat, they only serve bongos and sardine. See what I'm trying to get into? No, we have to be consistency of the service. No, and you're absolutely correct. We have to have a consistent menu, and we always have to have it there, right? So we have to change how we do business here. So the challenge I see here is we are government, and the mindset of how I see our people and our organizations run is whatever we have, that's all we have, right? So we don't make the effort to keep those standards high. So at port, we're changing that, right? So if we're going to do a menu, we're going to make sure there's a backup to that menu. And we want to make sure the suppliers, so we have to go through the supply chain as well to make sure that these are provided consistently. On top of that, we're hiring a quality person behind that to check the quality. Because, humans, sometimes when we constantly do things, we then just get lazy. We just forget hey, I forgot the water. You do it so many times, we don't like to be robotic. After a while, we just start to forget. And it's normal. We're human, right? We're not perfect. We will have a quality person behind it that checks. This is what we do in the private sector. In the private sector, there's always a quality person checking right behind the work that everybody's doing. We don't do that today, right? So at port, we're basically pushing what we refer to as a safety person. That's the first thing we need to put in to make sure safety is enforced, because I can give you a boat, but it doesn't mean you're going to factor in safety all the time, because you're going to kind of weigh, hey, fuel or safety, right? Or get to the destination. We need a safety officer in there that says you can't do that. See what I mean? Yeah. So we need a quality person too when we start doing things like this on food. That person's going to be checking, making sure everything is in order before it gets delivered. And that's their job, over and over and repeat. Now, if I am Rick Samoa and my Manua people, Makau kia. Pula and pulu, they think big. O lea ua matala ia senga. Le tātou wa ai I le tāpenanga malevisia na le Pula and Pulu administration. Lea ua execute le whionga le whaatonu. Male sui whaatonu. Ma sungai sui whaatonu. Ai misal matanga renga le port administration. Atu tupu mea ia. Pei ono utalo atu. Wa le aise tauwhi o toi ai. O le vai aso le nei whai unga le vai aso nei e tapuni alo ia ai le bidding process o lo whanga solo tu watu ai waa nei e lua ia I company e tau wofo mai company mai whafo e la tau te tapena ina. Pe o nau tala no atu o le vaalena o lo whea lua I Vancouver I le temi nei nana e sinsina mai lunga o le ata o lau TV. O le lanu o Manua ai le o le vaalena Manua e fōringa o malawa la whapena le design o le ano fale atoa o le waa I tu tonu o le olontino atoa ia whaatasi ai ma le sitting capacity
o le a mwhai o na whaamanuia i nai manua. Ia, o le pe o na whaafonga i sau noa ngā whaatonu. E te le ale le ngā ruenga o lo o fia whai ai tua atu o le taunu mai o waa nei. A whai o le mai ar tau fonga, ia o na tu atu lole company nei, ia e te pena mai sa nei a wā le tau tua ina o manua. Wau tau whaafonga i tala noanga ma le interview, e high maintenance ia sa nei e lua. Lua catamaran, o le tua inga o le Damon Fast Ferries, 4212, o ingoa nā o waa, lea o le a tautua ina manua i le lumanai. O le a whaafeo na tupu lea mea, o le a mawhailoi i o na whaongare au nanga a le Visitors Bureau. Ma ua te tau fo ia i tātou o na a matalo o na sila le Department of Commerce, le Visitors Bureau, i le whaatou sina ina mai o tangata tā whao mai moa mai whafo. E anga i mai i Amerika Samoa. O lesi vaenga anto o le plan. Ua iei le master plan al malai lele, ma le seaport, i le tāpenanga o le infrastructure o le malai lele, whapea foi ma le wafu. A o le ngaruenga te lea la lea e fia maua i ai e le tātala ta ui ma ofisili nā o lo whaatadali le teiminei. O le maua le awanoa e a ngai mai ei tu risi mai fafo. Tasi alwa le sau nei, na o le hawa e lea. Le sau e tolua na malanga le vaiaso. Tātou te talo i le tua. Ia mawhai e le wa le tasi. O na au na mō a Amerika Samoa mau na i mai la tu risi e whaatu mua le wa lea i le alu manua masau. O le si vaenga tā ua i le whaatalo noanga nei e meise nei o ta mamti nā mātua e le malamalama i le malosi lo lātou malamalama i le ngana perotania pe o sau noanga sunga ia panisene. Le lau tau mwhai whaaliu atu. O le si vaenga tā ua le na tau mai e le sunga ia panisene. O le teimi nei i le MVC li ma le manua tele. O lea e alu whainga malanga i le level po. Tu se te pena mai tu malanga i le alu. Ia, e whiololo ran sa wai alu e se mai le ao. O le concern tele lava po o le vaenga o lo vai ma mau iai. E se ale alofa o le atua i le atunu. Ia manua. Pe a tātou woa tātou te mata iai i le loloto o le mea nei tātou te talanoa. Le ufa soa tu e tala ta ui. O le whaftai le alofa o le atua e manua. Mai le nei fia tau sanga na whea lua i ele vaa i le levo le po. E le ingoto a se vaa. Ma tupu mai whalawela. Tātou i loa nu utua i a motu tua oi. Tonga. Tele leo tinga tangata na ia ina ua ngoto se tasi o vaa. I le po. Ia le fo i lau tātou o mai le vai taimi. Ma nei ale vision a pulampulu. Le ua nai mai ai. Tau mwhai a mai i a fast ferries nei. O le malanga le MV manua tele, i manua, i le alu le pō. E fitu i tū la i isi teimi, a le leile tau, e ono ma le afa i fitu i tū la. A le leile tau, mo tātou mata i le iwa i tū la, e malanga i le va i le pō. Tulo, le swinga le la i ai, pe a mai a nei le pit lea po tau fonga le te puni whai unga le vai aso nei. A tau nuk mai wa ane e lua catamaran o le tuainga nei o le Damon Fast Ferry 4212. O na maua lole i nao le avanoa, e te tala ai le whainga malanga i manua. E lua tasin malanga i le aso. 250 to go, tangata le alfa inga o le sitting capacity tono va. Lua se lau limas fulul pase se ave manua, lua se lau limas fulul pase se mai manua i tutuila. A le benefit la o waa nei e lua. E le to iese malanga e au se po. Ka le fikul kai au ka ko amo i kai i le wafu. Fai le tika tātou check-in. Tātou awha pe tā le fitu tai au o check-in. Tā le valu o take-off. O lono winga. E tā anel se fulu. O e whapa o koko i manua. Si le mera o tau whai whamal malama le tātou tunu. E le to ia i ma eliminate ai loa. Le mea lea. O le o i le po. Vi ia le tua i le o iai as whalawala veo tupu. But o le anga i mai o le whainga malo nei e pulampulu.
Le o tātou matamata i le vision, le a toa lava le wā mai. Matu wā mana ia. O se fianga mo whaipule manua. O se fianga mo sentoa i manua. E mawhaina e sau nei, mai manua. E sau nei whailau whaatau, malama le tae au, e usu. O le si vaenga na ofisiringia. E whawhea lana whaau waara. Ia le waara nei. Ia le whanu tali te sunga ia pani sene mai a whaeloa mai ai. Ia, o iei lava fo i lātou whaaptoa. O le anga wa ai whaau wa aina le waa. Sa ofisiringia le tu o le maintenance wise. Le fo ina ia whaeloa. O le vision na le Department of Port Administration and Seaport Administration. I le teimile nei. Maintenance is the priority. A wā le mea nā le tupu. Manga ngai o vae a mai. Tula i mai le whio ngai a whare maa vaenga eni. A mai le MVC. Tula i mai le whio ngai a Tongiola. Ia a mai vae tolu. Pe kolu ea vae le teimi o le nofo i ngā Tongiola mwhaoa. Fa pe nā le teimi o le nofo i ngā alolo. Au mai le vae fau wale a MV Manua tele. Ia o isi a tātou tākpou. Le antula i mai le manu i Malapui, le ana mai le si tātou tākpou talua i neia, ala fisilite le ale tula i mai. The maintenance. Au le o va. Manga ngai o va. Ai pa ua ne lo i le maintenance. Le mela ngā le oki. E nā ona u whaasoa atu whapena, e avea sem tā upu tātou talano ai, le va ala le au tau sila i ai le ata le na loa tununga lau TV. Catamaran is top of the line. Wa tātou wheo ai umai catamaran si so se mea lalang. Ai mai se haia, ka kouia ngā hoi i ka ria, ka ko wheo ai catamaran i lakes na, whapea nā fo i a New Zealand. O le winga o lau tala le tau mwhai e whaamtalatu. O le mānei ai o le whaapūlanga mai ngai le whaatonu. Mānei le vision o le PNP. But kalosia, ia maua lunga i le tātou o tunu, le tāua o mea tō tino nei. Ai le kolu a fo i māsinga sa wali medisko i ngā mangka a mua kolu. Kai mai ai kongo le wāku i lunga o lungu fua. Au le. Whakoi foi. O le tātou lua i tala nā, ma tātou whaasoa mua le nā o nei asu. Tātou tala lona lua. Sa o tu ina atu i le tātou o tunu, se report i le pola silent nei. E winga i le mātala noanga ma le fionga le whaatonu o TCF. Le sunga i a palaita tusi pasi sui au noa. Sa o tu ina atu aila. Ia fesili sa mātou fesilingi ai. Pea on si le fia. Ia, na whaafiti lava le fionga i le whaatonu. O le TCF. Ele ia intangata an sosola. A leo o confirm of mauti noa el tātou polkalam. Ele inga sosola mo ia kai kua mara whanpui. Sa ola le whamtalanga lea. Na ele count na alu o misi tama le po. Ai malama le tae au toi whaile counting tae au. Ia u koe a koa. O le fisile ke le lava la lea o kula i mai kai milinge. O longo winga ea sia kako mea. Ka lo le ongo da fiafi o i fafo. Ai ka leo ngol kai au, koe sa whaiko. Come on. Le tātou te tala noa i le safety o Amerika Samoa. Le tātou tala noa i safety o Amerika Samoa. Ua ia te au le video o le murderer, o le tangata, o lo o tāu fia masolo a toa le whalipui le whasio tangata. Ai, o le whasi mai kongo le tu malo tuala auta. I le whai ungo le vai aso lente. La se esi sila i le ata lea. Le ata lea o le tangata na loka i le whalipui. O lo o tuli le whaasalanga solo atoa le whalipui. Ona o le whanaina o le sunga i le li leo. Ia Sila Brown. O se sila minik sa mo le bere. Leanga o vinga kwa ia i le a makanga ma le kele o au por kalambe ia o uma. It is very dangerous. Ua makwai dangerous lava le kungu. A fua la i sola anga le alu le weekend e fiku pangkanga o i fafo. Come on, man. Fafeng fangia kui ngā me wapea.
whenga whainga ko, e makua e le ma whainga o moe le pō, i le ma mawhai loka loko, o le safety o kangaka. O le kamare ki sila mai e lunga le screen o lau TV. Kamare lenga loka, i le tangata wale ina o le leo sue. Ia Sila Brown. Ai o fesili aku le pula le whare pui pui. Ai whai mai le pula le whare pui pui. E kau make mai pe ngā haru, whawhora ka maperea. A le whasi mai le tū mālo tua lauta. Ma kua ke le lava le risk o le tunu. Nā raoni ke le risk o tananga tānu. A o le makua ke le o le risk o le whainga mālo. O le mālo Amerika Samoa. We're looking at the lawsuit for against the government. Tulo. O le winga le nāore, o le mata upu leo te tū lei atua. Wha a whewhea I lalo le lalolangi nei. Ona lokal tama lea e solo a toa le whare pui pui. Ona o le tangata wale ina o le leo. A le wherua ia kui whafo. Whasi a kui pōngi sai whafo. I le tū mālo tua lauta. O lo ia te le video. Ai le mwhainga o e atua le video la ngai kele le lau vale o lo ia I tonu. Ona o le pui puinga o le whaafonga le tunu. But that's the evidence right there. That's the evidence right there. E o mai kai mingai, o la lava whai mai isi leo leo le pui pui, o la ai au rei large lesi pāng tahetas. O le fsil te lea, o le ale mea ua whaata malai, le pūlenga o le whare pui pui. O le mea lena o maua nafi manei, whamerika la lesi au vaenga. E le mea la le maua e ale mangu mara pui, I le ngofo fua sui le pūlenga, ma le whaatau tenga o le whare pui pui. I don't think that's the problem. O te lea tau tonu, o le problem le nā. A wā ana si la fia fo I pula ma pulu ngā mai e kongkoi sui, koi reverse a kore whai ungan whai le manu mala pui. But what I know and what I found out in my interview of different people within the TCF, kua le wha maungia. Yes, ma kua le wha maungia. Mai, e le wha pēr u whai atu o te upula ngaina le wha tonu o le TCF. O le uso e apalaitas tusi sui au noa, o la uoma mai. But, e le mātala noa kama le fionga le wha tonu. Na mātala noa wha samsama noa. Na ia wha pēr mai e te. I don't need this job as a director of TCF. A wha pēr sauno ngara wha tonu na whai mai e te. I don't need this job as a director of TCF. E re ki ola a wha pēr. Amerika Samoa. Tai o le fono whai tū la fono. O tauta mao le tunu. Le whiunga ko wana ma le whai ngā malo. O oe o le ta mao le tunu. O laua whiunga I le ko wana. Ma laua whiunga le matua. E ta maa ia te urua le tunu unenei. Le o sa ufafor tangata lai tūli le whaasalanga e solo atoa. Na tangata wale ina le leo leo. What if this guy get himself a gun? Ma tangata wale ina se tas seisi leo leo o le whainga ruenga le line of duty right now. O le ale mea kako e whai, o le ale tali le malo e tali ai, ai pai le tangata lea I se la au malosi po, le halawa se au penga, whai se mea e a fia I se soifua o se isi tangata o le atunu. Ai mai se tātou whanau tene. Ai mai se innocent people that walking around on our streets. O le tali, o loo I ate o tō teitai. O loo I tō wa fionga I sentoa. O loo I tō wa fionga I whaipule. O loo I lua fionga pulampulu. This is not a joke.
e le e o se tau suanga pe whaatalo ula le mele. Stasi nā o tātou tala il tātou line up il nea fiafi. Aia, a vea le mele. E tātou te toi mawhau ai. I le security o tātou ainga, le security o tātou tunu. O stasi o tātou tala il nea fiafi. O le mai asan tēnei, na whono ai le komiti whaafoe o le whalema. Mo lewa na ia te au le whaamtalanga neima le press release. Ia ai sa tau whaasoa lava fo ia tātou lipo te fua ilunga o le taimi ma le mea o lo tupuai. Peo no tau sida fia, tasi lea isu na press el tala le taui. Ona wa le vana discover le whono whaitu la whono, le hearing al senate, le hearing al house, na discover ai le melea, pēnā malanga mai ai lunga le melea, ole ta iafe, o tupe sa tutongi i extra meetings. Mantua tu la whono ai ele au PJ, whase lau mon tupu, i le masina, for 12 months, e lima afe, ale board member. Ai ono afe, ale German. Ai ina ua atu tonu ia isi komiti whaafoil tuana. Na o lato whaia i loa le whaaiunga lea. E maua le whase lau mon tupu, le regular, i le sfulua masina o le tausanga, e lima afe. E maua lava lima afe. Ai eini whono whaapopo. Ona, na ole whai whono whaapopo. Every extra meeting e awhetala. Vi ia le atua o take action na whiunga ko vana. Malana board le o iei nei. Ma whaia i loa le unga whono, ma le pālota lea na pālota ai le komiti whaafoe o le whare mai. E tau fia loa. Effective January 1st, 2026, e le toi maua ni ta iawheta la stipends a board members o le mautangasngase. I le lato pepa o whaamtalangan tu i mai ta tala ta ui. O lo whaai loa manino mai ai. O le a aver whaamboa mua al komiti whaafoe, male ko vana mar whainga malo. I le ati na enga male whaia whaale lei o me tau tua ai le atunu. O tātou por kalame nā ne fiafi. O le a tātou toi tani mai, i le wha mai e ina o le tātou por kalame ne fiafi. Ia pe a mai a, ia le tātou ripoti nei, tala mai atunu mao, mea na tupu mai i ma o laulangi, ma whai o na whaaliwina le ngana Samoa, e le whiunga ia asi lilo mai awa, Andrew Fasau. E toi whaatala whātu le mamalo si o tātou tunuu, a mai se paanga masani le talatala le taui, i lau tau mai mua whaafonga le nei fo i fiafi, malo lava le soifua manuia. Ai alo mai o se whaawaponga fo i nei o tātou tala mai nu umau ma le Pasifika o whaali liwina i le tātou ngangana. A tātou tala mua, o whaalia i suenga a leo au se tālia i ngā yoinga a li i to lua o se tamā malona tali i lea na tangata waleina i lato to se furulima i le matawhanga o Bondi i sini au se tālia e whapea. Sa malanga atu la ua i Filipaina i le masina na te nei. O whaamaoni mai leo i Filipaina le malanga atu i la ua ia i le laumua i Manila i le asa mua o November. O na toe malanga i lea i se tasi o motu o Filipaina e whaingoina o Mindanao, lea e whaamautu ai vaenga whaupengaina i Salama e au fia ai sui o le vaenga o le ISIS. Na whao ngā e le tamā se tusi folau initia, ai olo nā tali i sa malanga i se tusi folau au se tālia. E loo manino mai i le taimi nei po le antonu na mafuanga o le la malanga, a na maua leo ni fua se lua o le vaenga whaatupu whalavelave o le ISIS i tutonu o le taavale na malanga tuai i la ua i le matawhanga i Bondi. O mai tawina le tele o tangata ua misi alofa ia i lato ua mau o lato soifua i lea whalavelave pe lato o manua mai lato na afia ai. O lo afia ai le to se fulu lima o maari liu se teini titi se fulu tausanga o se li i raponi o le whaatuatuanga i utaia
o se tamā matua sa whaasaoina mai sa wanga o tangata e Peru e fita hiti la i le taualona lua o le lalulangi le whaingoina le Holocaust, ma se li talavou o se tangata nuu o Farani. O te ena le whainga malo o Japani le tālusanga tangata Musolemi tutono le atu nuu, ina ia whaamatu watu ni whanua e whai ma whanua tanu e lango mawai na o la tau tangata ua whai ilangi i le wholaunga. Na liputia mai e whaapea, o tula whono le whaatua tuanga Buddha ma le whaatua tuanga Shinto le tāpua iai le to tele o tangata Sapani, o le susunu leo tino maliu o latu ainga, ma o le iwa sifuru iwa pasene o le whaitaua whai o le atunuu, e whaia le maasani. Na o se vaenga la titi e lango mau tino maliu o tangata o latu ainga i whanua tanu, ma na o le pea ma le sifuru whanua tanu o loo whaatangaina le lango mawai o tangata Musolemi. Peitai o le whaatupula ia pea o le whaitaua whai o tangata Musolemi me ia tunu o Arapi i totonu o Japani, wa leto e ngā whati ai lea tūlanga, ma ua tuu nātu ai se tāru sanga aloa ia a tai Musolemi, moni whanua e whaamatu watu e lango mawai o lātou tangata ua maali liu. O te ena le whainga māloa Japani lea tālo sanga o na mua o le to'otele o tangata o lea tunuu e le whaia lea tūlanga. Lua o popolenga whaalesi o si o manga ina ni a whainai le suawa i tau mawha o loo i totono o le manava o le ele. Ma le lona tolu o le te malosi o tangata lautele i le tele o vaenga o lea tunuu i lea tālo sanga a tai Musolemi. O mai tawina le whaatupula i pea o le whaitaua whai o tangata Musolemi i te tono o Japani e le ngata i tangata Arapi ma lātou whanau ai whapea fo inisi o tangata Sapani wa liu lotu i le whaatua tuanga i Salama. Peitai o loo tūtu ai le whainga mālo a Japani ma na whaalia e se tasi o whaipule wa te tau i tangata Musolemi o na toe whaafo i tino maliu o lātou tangata i atunu una o mai ai pe a whai e mo o mia i le lātou whaatua tuanga le lango mau i whanua tanu. Ma le tātou talmulmuli, ua whaalia e se tasi o li itu stala Samoa, ua lewa i le ngā luenga, le sunga nganu male mana autanga vaia, tipi autanga vaia e whapea, e te tau lava i le autu stala i to tonu le atunuu o na ngā lua sa oloto e au noa ma le whaatonutonuina e le whainga malo. O le manatu leo nganu male mana, i le ata whaataitai o taiala ua tuu whaatasia le whainga malo o le fast, e taita inai le ngā luenga whaatu stala i to tonu o le atunuu. Na whaalia e nganu male mana, ua maea o na tu inatu le whainga malo lea ata whaataitai i le whaanapo tonga o le autu stala Samoa, le Jaws, ma o loo au fiai whainga whaavai ma tu la fono fau e lima taita inai le ngā luenga whaatu stala. I sa whanutanga sa ausuia le vāo suyu le malo ma le autu stala, na langa ai polenga o le autu stala i le tanumia o le whaatinoina o le lātou ngā luenga inisio nei tu la fono fau, lea e au fiai le suasoina e le malo o le tu whaupufai o malo e le lifa iai le lango atu stala taitasi. Na sao noa ngalu mana, e le mo o mia lea tu la fono, awa i lalo tu la fono whaatu stala whaavao malo, e whaasa i so se tu stala o na afia i upufai o malo, o lona winga e le te tau o na langoina so se vaenga whaupufai i a lato tustusinga, a ia li poti sao lava mata upu e au noa ma se whaai tu au. O le isi tu o loo te te i aile au tu stala i tu la fono fau o tu ina mai le malo, o le mo mia lea o le tu inatu e tu stala o le a wai i se feilo i ngā loa ia ma le malo po se press conference, o e te tau o na tu inatu mua a la tu fesili i tu tonu o le lua se fulfai tu la ai le i whaataunu uina lea feilo inga. E le ngata i lea e mo o mia fo i le restala uma o tu stala e a wai ia feilo inga i le whaala potonga le au tu stala Samoa le Jaws. Na fesilingia e nganu mana pe whaapewhea la le au tu stala ma isi atunu pe se tau fo i la o na restala i le Jaws. Na whaalia e nganu mana
a fai o le a tu whaatasia le malo ni ta iala mo le autu stala. E te tau foi ona lātou malamlama o loo iai lava ta iala whaatu stala o loo lima ta ita inai le lātou ngā luenga. O le neife se inga mafua ina ua whaasa mo se taimi le tu mau le pāle mia, le sunga la audio le mali toa po la te vao Fosi Schmidt, ia sui o le Samoa Observer, mai le awai i ia feilo inga, ona o nisio tustusinga, e lei fia ai le li pāle mia. O tala nā mai tunu mau o le Pasifika, ua whaaliliwina i le tātou ngana i ni fiafi, ua lava lau si le fia mea lau tupu, vaenga ese el kelope, ai mai se le tātou i tūlangi nei o le Pasifika. Soifoia. Whaftai whamalo atu le sunga i asi lilo mai awa Andrew whaasau mō tātou tala nā mai atunu mau, ma whai on whaaliliwina i le tātou ngana. Ia wāre whaafonga mai asi o tātou tunu. Ia, o le si ui nāo tātou proklame nei pōle tunu, ua tātou iai i tāpenanga o le o asfifia, kere si masi ma le tausang fōu. O le tele ia o a inga ia ua amata o na malanga ia pia, ia awa fōi ia le tau aveina o lātou Christmasi manai o lātou a inga i Samoa, ia whape fōi o na malanga atua i nisi o tunu o le Pasifika i Peofiti, ma New Zealand, Australia, ia o le talo i le tua, ia pui ala uma o le auto wia, ia nisi fōi ua malanga lava i aso, ia whamanuele tua i ala uma o le awia. Ai o tua lalo al tātou pokalama tala tau i. Toi whamanatu o tuare me le il tātou au malanga. Tangata umai e fōfua e malanga, a whapea o ena e saule i company whawhale, a whapea o ena e malanga mai o na o le company Starkist, ia o le tua lalo le pokalama. Aua e te tau mawhai e whaau whale whaasoli tū la whono, ni o loa e leo whaatanga ina i le mālo Samoa. Aua fōi e te tau mwhai whaau whale whaasoli tū la whono, ia whala au whaasaina i Samoa. O le mea manino aia, ua uma ona whailoa mai e le border control a Samoa, po i la tau o matanga ruenga o lo o turimata ia le puipuinga o tua oi. Ia uma ona o la tau whailoa mai, e le toi iai se awanoa, o se tangata nā te tau mwhai e whaulu whale i nātu, ni whala au whaasaina i tu tono o Samoa. Ia, ma le vaenga lona lua. O aso a fo i nei le pisi le la a tātou pisi ai nei tapinanga o aso fia. O teimi fo i ngā i tele na ongo tia ai tātou i whaingatā o le soifuanga, ma whea i tātou i whaanoanoanga. E pei la o le nei. Tātou i la malanga i a pia, i fo le keimi kako ke ako i a pia, kako walu le ako i lunga o ala te tele a Samoa. Ia, e se i tu a wala, o tātou masani umai lava, ia o le whautuanga, a whai o la auto whewa i Samoa tua. O po whea lea tunu e tēnu e whai kilisi masi ai, mai whai tausang fōwai, tautua nā lo o tau sanga le mō. Mō tātou ia o lo o tau whale mau i Amerika Samoa nei taimio le Christmasi ma le tausang fōu. O lesi a whaanoa noanga i telen sāti ai a inga i taimio a Sofia Fia. O le ngalo o lau purse po o lau wallet i lunga o le shopping cart. Tasi ale nā whaafita audi, o le melea, whautua ina le tātou porkalame, o tau mai ala pisi le whai o whaataunga, ma ngai alo walu e ke whaakau ma ave sau ave ako. Eoi, a whapea o mami, alu ma ave le tamaro, paua ngā o lang ngarwe ngai whai o le afisi o le ako. A whapea o daddy, i alu ma ave ia mami, paua ngā o lang ngarwe ngā o le pio treasure. Pio treasure. O le avea mau tau tupe, mo le taimili nei o aso fia. E o le winga nao si a mātou whamalosi. Ua leo toi mamao. Ia o na amatalia msalol whai ungor vai asol nei, ia o na amatalola ia on tutu poloka leo, roadblocks, ia e siaki ai le avita avale o nā, ia e maise fo i o le avita avale wha swa vā. O le tua lalo al tātou polkalame, a whai e te tango fia le ava, au e tango fia le tāvale. A whai fo i e te tango fia le tāvale, aua e te tango fia le ava. Io e le lei lava lou la vea i nā oe,
ai le anga tele, pe a sa tia ai, ia se a inga o loo fia le tāpenanga o sa lātou Christmas. Ia, le atunu, o le tātou proklame nā nei pō. Manu tele ina le whenga iei maro longa le nei fiafi talo i le tua, ia, fo ina peolo o tō soifua ma le tātou wola, ia, a o le pese nei o le awhai ua tuai le tātou proklame le nei fiafi, mai le sunga ia tolu ma nave misi luki sua, ma le pese ua whai ngoina. Last night you say yes, tonight you say no. Ioe, na ioe ia te awana pō. Lau tō ona nei, tau pa tau le awe tolu ono, manuia le pō, tō whamale li, tātou toi whailoai. Tō wha seifua.